Sebo Mzee watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo. Nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% kubodanga nyingira. Nkwongereko ne 6%. Gwengo ngamba nedda. Gwo musubuzi tosasula nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyali guze esaati sirinye 2,000 agigula omutwalo okuva ddi. N'olwekyo Oweekitiibwa President njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala. Naye bw'onooba ng'obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo. Enkola ya EFRIS ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system tewali provision of appeal. Teriyo tteeka liyinza kubeera ddungi mu nsi yonna nga teririiko appeal mechanism. Ng'emikutu emirala gyonna gye tulina mu Uganda Revenue Authority okola apiiru okutuusiza ddala lw'ogenda mu debt collection paka lwe bakakasa nti kigaanyi ne balyota baleeta ba debt collector. Akasonga ako nako kakulu okukategeera. Akasonga akalala Ssebo Oweekitiibwa President, olwaleero abasuubuzi abali wano by percentage n'obasaba nti ali ku VAT awanika omukono ng'ali VAT registered, ojja kulaba nga percentage eri less than 10%, ng'ekyenda ku buli 100 tebaliiko. Kitegeeza ng'era luli bwe nakikunnyonnyola nti omusolo guno gwe twagala okujja ku muntu asembayo ate bo be bagwesasulira wali nga bayingiza emaali yaabwe ate ne bayongerako n'ebitundu 6 ku buli 100 withholding tax gye batakire yiminga Uganda Revenue Authority etwala kalamba. N'olwekyo omusuubuzi ono by a large percentage abuuza nze yakusasula ssente nga nnyingira n'enkuwa ne withholding tax which is income tax paid in advance, onjagaza ki okunnondoola paka mu byenda? Akasonga akalala Ssebo Oweekitiibwa nkafunidde wano, twawadde abasuubuzi bano bonna omukisa nga ffe tukutte peeni. Basuppliers abatono nga bakola na mu bintu bya wano produce n'ebirala bye batetenkanyizza. Uganda Revenue Authority yawadde instructions mu supermarkets tebakyasobola kutundayo kubanga bali babagamba bw'oba toli EFRIS tompa, naye omuntu w'emitwalo 10 oba w'emiliyoni 5 nga ye capital y'ebyuma byonna agenda kujja wa EFRIS atunde mu supermarket za wano. N'olwekyo kitegeeza nti abo nabo tugenda basiba nga bye bakola tebasobola bitunda mu supermarkets ate nga ze simaduuka ezisaasaanya emaali y'abantu. Ekisembayo Oweekitiibwa President, abantu bakubulidde ku musolo gwa kiro ne luli twagwogerako, naye obuzibu bwe tulina nti gwe wennyini okuba nga January 1, 2005 watutwala mu East African Community ne tufuuka aba East African Community Customs Union, nga kitegeeza nti kyonna tetukola tetukyasobola kikola nga Uganda. Bw'ebanga eyo yatutwala Kenya, Tanzania n'abalala, import duty gye natuula mu lukiiko nga mwendi mu gazeti ne mugamba nti 35% eri punitive enough okugrowinga amakolero ga wano. Ssebo Oweekitiibwa President, gwe ng'olese bali okubeera nga bali ku 25, 35
nazo zivaako otya ate n'oga nti ebyo kambipimire mu kiro mbattire ddala. Ekitegeeza mu muwendo kw'ekyo President price bwe nsasula container mu 35% nkuwa milioni 15 ku 2. Bwe nkozesa kiro nkuwa milioni 45 ku 6. Ekibuuzo oyinza otya okuŋŋamba nti sasula 35% oba 3.5 USD per kilo, whichever is higher. Oyinza ogeraageranya milioni 15 oba milioni 6 nti ziri mu renji yemu. Ekisembayo kwekyo Oweekitiibwa President, abantu bano kino kankikkaatirize. Ka Uganda kaffe ne ka Dubai kaffe wakasaanyizaawo. Congo bw'oleeta container ky'oyinza okusasula miliyoni ya emitwalo 2 oba gumu ogwa $, mu Uganda basaba 4. Gw'olowooza musuubuzi ki anakkiriza okutwala wano ebintu alimu bitikkulire Congo atandike okukola omuzee ogw'okusimagolinga? Kali k'okoze wali waggulu eggwanga kalifudde nti smuggling is on the rise. Ng'ate kigenderere kubanga kiri mu system. Oweekitiibwa President, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo batufudde babigere kati bakasitoma bonna badduse kubanga tetukyali competitive. Ekintu ekyo nkikkaatiriza kuba n'abala bakyogedde. Ekisemberayo ddala omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa Commissioner General ajja kugamba awo nti Your Excellency, omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo. Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Ssaabasajja Kabaka w'Engero. Abasuubuzi bano tebannabagaana kuwa musolo naye abasuubuzi baagala kuwuliziganya naawe era bagonvu nnyo eri revenue era bajja kukolaganira wamu ne revenue era ffe tugamba tusomesebwe ng'abasuubuzi. Bwe tunamala okusomesebwa tujja kukola ekyo kyonna ky'ogamba naye nga tusaba ensonga zaffe nga bwe twazikuteera ku lupapula oziwulirize era osobole okubaako ky'okola olwaleero. Right Honorable Prime Minister w'eggwanga ajje ababuuzeeko. Nyimiridde wano mu nnaku etagambika naye kansooka okuloopera. Buli ali wano akimanyi bulungi nti gwe nannyini buyinza era nga tumanyi nti ky'olagira tekiddibwamu. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyi bya tteeka naye ssebo nkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku EFRIS biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafune access ku accounts zaabwe. Ssebo tebyaba nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Naye nga maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu ofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti maama Nabbanja atenga Prime Minister mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti Oweekitiibwa bwe tumulaba ku floor of Parliament aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi. Ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi. Bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Oweekitiibwa President ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana ssebo. Oweekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri nga bw'onooziragira nze nkozese
obuyinza buwankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye. Kubanga abantu be Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa ya abasuubuzi. Juza abasuubuzi omukulu Sekindi bayina ensonga era nagenda mu ofisi yaabwe wano downtown. Nzenze ka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu, saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi nze ondagire nteekese mu nkola. What you should study with a smaller group of your leaders and the tax people, nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abeeby'emisolo. because what you said was that when you bring in EFRIS, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya EFRIS, that EFRIS is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. EFRIS oba system eno nti yo temanyi ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. System eno ya EFRIS yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba kiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika EFRIS ekitwala nti buli agula asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mwe mukitwala nti EFRIS eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Ekyo tugamba Your Excellency that there are different modes of payment that are accepted in EFRIS. You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay, because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now, kati bw'aba tasasudde kati oba za buliwo, but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. Nti ekyo tekiikole, yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga ssente azifunye. So
the one who has got cash can pay now, oyo alina ssente ezaabuliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now, the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, EFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know. That's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used the EFRIS. So what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people. No, Rachel. I think I have studied. I don't see the danger of the VAT. No, Rachel. Mukulembeze yekennenyeza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa. Steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti example ezo nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye muyina ebintu oba ebirowoozo bye mulogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola yaffe ya wano ey'enkola mu bizinesi. Ey'okugamba nti sirina sente mpeera ze ndikusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti
oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now, I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu that if you can pay cash, you pay. nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula, But if you can't, pay later. naye bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now, what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka? Bidiba, how do we handle that? Singa ebintu biba bidibidde mu dduuka, ekyo tugenda kikola tutya? Babitwala ne batembea naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo, tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu EFRIS waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issue nga gye bayita credit note eyo sale nesazibwamu. Okay, so what I N'olwekyo omukulembeze ky'ayagala ab'ekitongole ky'ebyomusolo and fine tune that part. bongere okulongoosaamu akakwakuliza ako and fine tune that part. bongere okutereezaamu akatundu ako. And I can entertain you here on June 20th. But one jury, how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza nga Juuni oba ogw'omukaaga nga 2 nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano. But wanjulire okay, if you don't want to come, that's your problem. N'olwekyo bwe mba temujja kujja nga Juuni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, no, finally, n'ekisembayo the issue of the EFRIS itself. Ensonga ya system ya EFRIS nga yo. The EFRIS, I saw the machine myself. EFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kakozesa, they say you can use your phone. Bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa EFRIS. So you don't have to buy the EFRIS machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the EFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive.
n'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya EFRIS ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on EFRIS machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya EFRIS. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola obigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna ekyokugula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo, era tamanyi ani eyabizzizaawo, era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasinji, she's here. Omukulembeze ayagala kukola oba commissioner we atwala poliisi wali. Should check, the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oye yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. So, Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu. I tried to check that. Omukulembeze yagezezzaako okukebera ekyo. Then what I was told by the factory people, kye baamugambye ab'amakolero, that you refuse to sell their products. Nti mugaana okutunda ebintu byabwe ebikoleddwa wano. And so I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano. And the manufacturers. N'abo abakola ebintu wano mu ggwanga. And myself. Ne president. To meet and we find out what the problem is. Tusisinkane tulabe ekizibu kivaawa. So that we can get a win-win solution. Tusobole okulaba nti tufuna okugonjoola okwa buli omu nga muwanguzi. But I can see within some of the statements, omukulembeze alaba nti ebimu mu bigambo byammwe oba mu njogera yammwe, some implied conflict. Waliwo obukuubagano obulabika oba obweyoleka. Because one of you was, I think it was Sector, who was saying fashion, that the fashions which are made here may not be liked by some of the people. Nti ndowooza mwami Sekito yeyayogedde nti fashion ezimu oba design ezimu ziyinza obutaagalwa bantu baffe. But we are here to develop our country. Naye tuli wano kulaakulanya ggwanga lyaffe.
I am a producer of milk. Ye omukulembeze afulumya mata. But those people should listen carefully because they are part of the issue. Abakulembeze abali mu tenti abakulembeze banaye muwulirize kubanga ensonga zino zibakwatako. Omukulembeze abasabye muwulirize bulungi. I produce very good milk. Omukulembeze afulumya amata amalungi ennyo. But I cannot sell my milk in the European Union because the European Union batekako obstacles to my milk being sold in UK, in Europe. Wakati w'okufulumya amata amalungi ennyo, President tasobola kutunda amata ge mu kitongole kya European Union ekigatta amawanga aga Europe mu katale ako kubanga bateekako obukwakkulizo bungi nnyo obuzibu. So I have my milk, but they protect their milk. Kati ayina amata ge naye ate bali bakugira amata gaabwe. So therefore, you cannot say that because of the fashions, because of the what, therefore, we should open our market to be taken over by